అందరికీ నమస్కారం. ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత రమణ గోగుల గారి సాంగ్ ఈ మధ్య రిలీజ్ అయింది. ప్రస్తుతానికి రమణ గోగుల గారి ఇంటికి రావడం జరిగింది. నా కెరియర్లోనే మొట్టమొదటిసారిగా రమణ గోగుల గారి ఇంటర్వ్యూ. రండి వెళ్ళిపోదాం. Ramana Gogula garu, namaskaram. Anjali garu. So happy to see you. Yes. We've been wanting to meet up kada for a long time, almost Really? a couple of years. Absolutely. Finally it happened. Waiting మీ ఒక సాంగ్ కోసం యంగ్స్టర్స్ ఎంత వెయిట్ చేస్తారంటే ఈక్వల్ టు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చూసినట్టే. Thank you. మీ పాట ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవన్ కళ్యాణ్ గారి యాక్షన్ అంటారు అంతే. Thank you. Yeah, it's been a great journey musically. With my songs and culminating in this particular song that came out. Yeah. I think it's fantastic. True. To see the feedback. You have very few interviews andi kada? I normally don't do interviews, Anjali garu. I'm blessed. Not నేను చాలా అదృష్టవంతురాలిని as a journalist. Not too many. Yes. Because I think interviews lo no, if we can show the audience a new angle about the person, something different, Nijam. that would be good. But most interviews are always in the same అదే space లో తిరుగుతుంటే. నిజంగా అండి ఇల్లు ఎంత బాగుందండి. I take no credit, Anjali garu. అంతేనా? Entirely my wife, Nikki. She's an interior person and she's done the house. And we got a raw house. When we moved in here, there was nothing. It was nothing. It was all walls and she broke down everything and created this magic. ఈవెన్ ఆ స్టెప్స్ కానీ ఎక్కడ డౌన్ ఉండాలి ఎక్కడ అప్ ఉండాలి ఈవెన్ బయట గార్డెన్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సో బ్యూటిఫుల్. Thank you. అండ్ అందులో క్రిస్మస్ కి ఎంత బాగా మీరు డెకరేట్ చేశారంటే కెన్ యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, ఆయన ఒప్పుకుంటే లాస్ట్ లో చూపిస్తాను. You're welcome. No problem. ఆల్మోస్ట్ చాలా ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ మీ సాంగ్ చూసిన వెంటనే బా ఎన్నాళ్ళైంది చూసి, ఈయన వాయిస్ విని ఎన్నాళ్ళైంది, ఈయన చూసి ఎన్నాళ్ళైంది, ఒక ఎనర్జీ యంగ్స్టర్స్ అందరిలో కూడా. సచ్ ఎ గ్రేట్ జర్నీ సార్. It has been nice and very nice. ఏమైపోయారు 10 ఏళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 12 ఏళ్ళు? I work for a multinational company, a $19 billion company called Stanley Black & Decker. While I drive their global innovation, technology innovation worldwide. And the headquarters is in Connecticut, Maryland. Right. So I work remote, Hyderabad, Maryland, and I look at startups all over the world. Okay. So I'm a technology guy basically. And music will always be there in my life, This had just happened that suddenly I got this call saying, and I said, I don't sing for anybody else other than my own music. Yeah. But then the pressure was, they really wanted me. వాళ్ళ ఆప్యాయత చూసి నాకు just Anils and Beams and Venki. Of course, Venki is a friend. Yes. I'm doing it after 23 years with him, right? Premanti There was the first film. So I said, okay, why not I do it? So part పంపించమని చెప్పాను Beams ni. Then I listened to this song. I said, this song has got potential. But I said, let me do it my way. Right. And he said, sir, whatever you want. This is your song. Do it your way. And so with that, I took liberty and freedom and we made this song and it's turned out really well. జనరల్ గా నా ఎంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఒక బయోగ్రఫీలా ఉంటుంది. అవును. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ ఇట్. యూట్యూబ్ లో ప్రతి వీడియో 99 సంవత్సరాలు ఉంటుందిట. అవునా? సో మీ గురించి కొట్టగానే ఫస్ట్ నా ఇంటర్వ్యూనే రావాలి. సో అందుకని టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ సార్. అసలు ఎక్కడ మీ నేటివ్ ప్లేస్, మీ ఫ్యామిలీ గురించి నాకు ఏమైనా చెప్తారా? Grew up in Vizag. My father was a professor there, applied economics. He worked for the Planning Commission to Indira Gandhi and he's a big economist. ఇప్పుడు గనక ఆయన ఖచ్చితంగా ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంటే ఇంకొక మంచి ఇంటర్వ్యూ అయి ఉండేది. He's no more. He's not with us anymore. But he's watching. Yeah, of course. So Vizag, I did my engineering, then I went to IIT Kharagpur. Did my MTech. Then went abroad. Did another master's in computer science. And then lived in the US for 14 years. Your siblings ever ఉన్నారా sir? No, I got 2 sisters. Okay. Yeah. Both of them, one is in Hyderabad, one is in Bangalore. They both work professionally. Okay. And what about amma sir? Mother's from Rajahmundry. She's a lawyer and I think they were the first set of women lawyers in India. In fact, my mother's elder sister was Vajpayee's roommate in the cabin when they were lawyers. Okay. So Great my grandfather was a judge, High Court judge. And of course, my wife Nikki is from Goa.
So, you know, it's, and our family is all in Bangalore. So once a year, every Christmas we are there. So after this, we head down to Bangalore and spend time with my in-laws, who I love. బై ద వే వాళ్ళ మిస్సెస్ ప్లస్ అలాగే వాళ్ళ అమ్మాయి కూడా ఉన్నారు, మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తా ఈరోజు ఖచ్చితంగా, అన్డౌటెడ్లీ. సార్, అంటే మీది లవ్ మ్యారేజా? కెన్ ఐ ఆస్క్? Of course. Is there anything else? అప్పట్లో నిజంగా మీకు ఏం ప్రాబ్లం కాలేదా సార్? ఏం లేదండి. My family was a liberal family, and Nikki's family is just opened their arms for me, and it was nice. So we met in Bangalore and we got married. కానీ చాలామంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కానీ మీడియాలో కానీ జనరల్ పబ్లిక్లో కానీ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, ఏంటంటే ఇన్నాళ్ల తర్వాత మీరు కంబ్యాక్ అయ్యారు, ఈ మధ్యలో ఓకే యు ఆర్ హ్యాపీ విత్ యువర్ జాబ్ అండ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, కానీ నిజంగా మీ మ్యూజిక్ని లేదంటే ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని మిస్ అయ్యారా? Of course. I mean, see, I love music. I mean, of course, I love music, and all these years I've been doing music in other ways, my own music. In fact, my second album is going to come out soon. My I'm producing her album, which is going to come out by end of this year. We're going to shoot the videos in the next few months. So music will always be there for me. But, I have a solid technology background. I have a master's in heat transfer and nuclear sciences and computer science and mechanical engineering. So obviously I have my leg in two boats. My creative boat and my... ఎగ్జాక్ట్లీ, ఆ రెండు చాలా కాంట్రాస్ట్ ఉన్న టిపికల్ సెక్టర్స్ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే. వై మ్యూజిక్ అంటే మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఉన్నారా యాక్చువల్గా? నాకు from my childhood, I went to a Baptist school in Vizag, Timpani School అని చెప్పి, and I had a classmate who used to play music, play the guitar, and Peter అని చెప్పి, and he sort of got me started. My mother, of course, plays the veena. She's a dancer. Both my sisters play music. My wife sings in the church and all that stuff. So the family is a very musical family. But for me, I think my early seeds were in school. I picked up the guitar and I started singing, and that went to college. And from college I went to IIT. When I went to US, I formed a band. Every Saturday and Thursday, I played in bars in the US with my own band, and so that went on for 14 years. మీకు ఓన్ బ్యాండ్ నాకు ఐడియా ఉంది. And I produced number of musicians in the US. Eastern European folk, Hungarian, Bulgarian, Yugoslavian blues. So I have a vast interest in world music. కానీ ఇన్స్ట్రుమెంటల్గా ఉండడం వేరు, వోకలిస్ట్ అవ్వడం వేరు. That's right. రెండు కలిసి ఉండడం అనేది చాలా రేర్గా జరుగుతూ ఉంటుంది, టు బి ఫ్రాంక్. సో మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా నిజంగా నా వాయిస్ పాడడానికి చాలా బాగుంటుంది, లేదా ఎవరైనా నీ వాయిస్ ఎలా బాగుంటుంది అనుకుంటున్నావు, ఇలాంటి కాంట్రాస్ట్ క్వశ్చన్? అంటే when I sing my English songs, of course people loved it, but I'm an accidental music director. It's I would never life లో నేను ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వాలా, I want to build my career as a music director, I want to be in the movies. Never thought about it. Never. Of course, I loved listening to Ilayaraja and his music, and so once when I was coming back from the US, I stopped in Prasad Labs, Chennai, to see if I can meet him. But of course, he didn't give me an audience. But that was my interest, just listening to good music, right? But me being in the cinema industry, it was just complete an accidental music director. I never thought I want to be a music director. So when I came back from the US, I was in the US for 14 years. I made an album in the US, A Leila and Jeppi. Then when I came to India, I made a video for one of the songs. అది చూసే మీకు మూవీ అవకాశం వచ్చింది? అది వెంకీ చూసాడు ఆ వీడియోని, వెంకీ అండ్ జయంత్. And I was in Bangalore, and suddenly I was staying in an apartment who was Venki's best friend, Prestige Builders, Rezwan and Chepe. Okay. They're Prestige Builders. So I was an expat, so I was staying in his penthouse, Bangalore. And suddenly Venki landed up. Venki ante paata Rezwan wife had my CD, and when Venki was visiting them in Bangalore, she played that CD for him, and he said, "I love this song. I want to meet this guy." So that's how it happened, right? కానీ డెస్టినీ అనిపించదు మీకు ఇదంతా? Absolutely. కదా, మీరు చదివింది ఏంటి, మీ జాబ్ ఏంటి, ఈ అవకాశం ఏంటి, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో
మీరు కనీసం ఎప్పుడు అనుకుని కూడా అనుకోలేదు కదా. అనుకోలేదు. And that's why I tell my daughter also sometimes, it's continue doing what you love. You never know where it'll come useful in your life. Exactly. Right? And I love music, I loved composing. I loved creating songs. So, Venki Giant ఇంటికి వచ్చారు బెంగళూరులోను. And Giant said, we're doing the story, అది చిన్న స్టోరీ లైన్ చెప్పాడు. And he said, నాకు ఒక మంచి పల్లవి పంపించుంటే. And I said, పల్లవి అంటే ఏంటి? I had no idea what పల్లవి was. చరణం ఏంటి నాకు I didn't know anything, right? Okay. Because mine is verse and chorus. కరెక్ట్. ప్రాపర్ ట్రెడిషనల్ సంగీతం మీరు ఇక్కడ ఇండియన్ మ్యూజిక్ మీరు పెద్దగా నేర్చుకున్నలేదు. So then what I did was I went and picked up a bunch of cassettes and CDs and started listening. And I said, oh, this is how it is. ఇది ఫస్ట్ BGM అంటే ఏంటి, సెకండ్ BGM, థర్డ్ BGM, పల్లవి, రెండు చరణాలు, సాంగ్ స్ట్రక్చర్. I said, okay. Right. So being a technical guy, I wrote it down. I said, this is the structure of a song. Okay, we'll build it. So that's how it started, ఫస్ట్ మీరు వెంకీ గారికి వినిపించింది ఏంటి అంటే అదొక్కసారి. సో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. నాకు కథ చెప్పి దే వెంట్ ఆఫ్ అండ్ Giant said, just give me one love song, Ramana. Give me a love song. So I sat down and I took my guitar and నాలో ఉన్న ప్రేమ సాంగ్ came out of nowhere. అసలు ఈ రోజుకి వినని వాళ్ళు ఎవరో చెప్పండి. Yeah. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆల్ ఏజెస్. Yeah, it's వండర్ఫుల్ సాంగ్. ఈ సాంగ్ మీ చేత నేను పాడించకపోతే నన్ను తిట్టుకుంటారు సార్. ఎందుకంటే మీ వాయిస్కి, మీ స్టైల్కి, మీ స్టైల్ ఆఫ్ సాంగ్కి, మీ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్యాన్స్ లక్షల కోట్ల మంది ఉన్నారు. Yeah. So that song came out of nowhere. And then I realized when I write my songs, English, when I write my songs, I write the verse myself. I write the lyrics myself. Telugu, I realized that I can't write the whole song. Correct. But the first two lines of every song I write is my own. So, నాలో ఉన్న ప్రేమ నీతో చెప్పనా, నీలో ఉన్న ప్రేమ నాతో చెప్పవా అనేది. I just made up those two lines and I recorded it and I sent it. That's it. I mean, మీ లవ్ జర్నీ ఇందులో మీకు ఏదైనా యూజ్ అయ్యి ఉంటుంది. అంటే when you create songs, when you write songs, and every music director has his own style, on how they create songs and what inspires them. Naku melody is what comes to my mind first. Correct. Most of my songs are very melodious. Melody nunchi then I add words to it and create a structure. So alaga that my journey started, And that one movie went to, and I haven't done a whole lot of films. I've only done about 25, 26 films. So, but ఈ 25 films, the amount of love that I got from my fans and the audience is, I'm very grateful for it. ఈవెన్ రీసెంట్గా మీరు మైక్ పట్టుకుని మీ వాయిస్ ఉన్న వెంటనే పెద్ద గోల, మామూలుగా కాదు అసలు. మీ సాంగ్ ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం వచ్చిన సాంగ్ కూడా ఇప్పుడు రీసెంట్గా విన్న 60 teens-లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అంత ఎంజాయ్ చేస్తారు. Because they are rediscovering it. ఇప్పుడు the new generation who hasn't heard my music, correct, now listen to it and say, this is our kind of music. Correct. So in some ways, the music was ahead of its time. We did rap, we did Telugu music lo English song, Telugu music lo Telugu movie lo Hindi song. It's unheard of, right? అవును. I mean, to do things like that. తెలుగులో మీరు ఇంగ్లీష్ కలుపుతారు, ఇంగ్లీష్లో కొంచెం హిందీ కలుపుతారు. And full English song, Traveling Soldier. So Telugu ఒక word Telugu కూడా లేదు అందులో. అవును. And I remember when Pavan was in my house in Bangalore and we were sitting and struggling with that song. Last song, ఎలా ఉండాలా ఏంటి ఇది అది అని. And he was explaining to me, this is my mood, I'm down, I'm looking at myself and I want to do something. And about maybe 1:30, 2 o'clock, I suddenly got the midnight? Lyrics. Yeah, morning. Okay. Yeah, he was sitting down on the sofa and listening and I was just playing my keyboard and suddenly I said, look at my face in the mirror and I wonder what I see. And again, he sat down, he said, Ramana, that's it. I said, Pawan, this is an English song. I want the song in English and that's it. So we sat down that night and I wrote the lyrics, the whole song, and it was done. ఆయనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మొత్తం. అంటే every scene ki, every storyline ki, you have an explanation, what happens in the song. Correct. But how do you bring that to life? Right? With melody and words and music and a beat and a tempo, and that's it. And
We finished the song in 2 hours. అసలు మూవీ తర్వాత మళ్ళీ ఎన్నాళ్ళకి మళ్ళీ కలిసారు ఆయన్ని పవన్ గారిని? I think after Annavaram, the movie Annavaram, I haven't touched much. I haven't seen him very often because I've had my own journey. I started doing something, and he of course he has his own journey, and he's been working very hard. I'm very happy for him. Deputy CM for AP. Yeah, I'm very, very happy that he's done wonders with this. పెట్టారా విషెస్? Yeah, of course. సో తర్వాత అయితే అసలు కలవలేదు? కలలేదండి. So, but I will meet him soon, one of these days. Yeah. When he gets a little free. కానీ ఎస్పెషలీ మీ జర్నీ చూసినప్పుడు పర్సనలీ యాజ్ జర్నలిస్ట్ నాకేమనిపించిందంటే దేశాలు లేదంటే రాష్ట్రాలు భాష గురించో, కులం గురించో, మతం గురించో, ఒక పార్టీ గురించో, వ్యక్తి గురించో కొట్లాడేసుకుని చచ్చిపోతుంటారు. అవును. మీరు చూస్తే అసలు నాకే బయట ప్రపంచంతో దేనితో సంబంధం లేదు, మనం మన జీవితం హ్యాపీగా ఉన్నాం అని అనిపిస్తూ I mean, you have to see the thing is, the moment you allow someone else to take your destiny, whoever it is, when you put your destiny in somebody else's hands, then you're a slave. And me and my wife, we always believed that we have to create our own destiny, whatever it is. And so I stuck to that journey, you know. And in that process, you take different paths, you know. I've been a venture capitalist, you know. Did 3 companies. You know, I'm a technologist. Worked for the largest company in the world. Been the CEO of multiple multinational companies, right? So all these elements actually make me a better musician. ఇది లేకపోతే my music will not be as good as it is. You know what I mean? కానీ ఇంత ఎక్స్పోజర్ ఐఐటి ఖరగ్పూర్ కానీ లేదా మీరు వర్క్ చేసిన కంపెనీస్ కానీ చాలా పెద్ద ప్రపంచాన్ని చూసారు. అంత పెద్ద ప్రపంచాన్ని చూసిన తర్వాత ఒక మనిషి నిజంగానే కొన్నింటికి రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోయి ఉంటాడా, లేదంటే ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే అన్నట్టు ఉంటాడా? ఎలా మారుతుంది మెంటాలిటీ? I think you become more open and you become less fearful. Whether you succeed in something or not, it doesn't matter. You just do your journey, that's it. And sometimes you're successful and sometimes you're not. But the bottom line is the journey is there. Normally every 5 years I re-engineer myself, Anjali garu. Right? Completely re-engineer myself and do something different, right? So when I was an entrepreneur, I was lighting up villages with solar lights. When I was with this company, Stanley Black & Decker, I built solar pumps for them. About 2,000 solar pumps I installed in Maharashtra. When I was doing IT, I had a company called Liquid Crystal in Bangalore, which was funded by Siddharth, Coffee Day. Right? I remember. I know. వాళ్ళ మిస్సెస్ లాక్న వచ్చారు కదా తర్వాత. Yes. Yeah, so she revived it. Yeah. So these are all different, very different journeys. And movie, of course, is a completely was a new world. You know, first join అయినప్పుడు. And but I enjoy it, and hopefully I think I want to do more movies now. I want to do more films. Just looking at the feedback and number of people, ఎక్కడికి వెళ్ళినా suddenly, you know, they're like, ఏంటండి నేను మీరు ఇన్నాళ్ళు పాడలేదు, మీ voice is still the same, nothing has changed. So I have a deep desire to, you know, do more films. ఆ సాంగ్ ఇలా రావడం ఏంటి లక్షల మిలియన్స్లోకి మినిట్స్ ఫ్రాక్షన్స్లో వెళ్ళిపోయింది. యాక్చువల్లీ ఫుల్ సాంగ్ వచ్చిన వెంటనే. రైట్. సో అందరూ కింద కమెంట్స్ కానీ తెలిసిన వాళ్ళు కానీ అందరూ అబ్బా ఎన్నాళ్ళైంది నేను వాయిస్ ఓ హీ కేమ్ బ్యాక్ అగైన్. That's true. My daughter was telling me morning, Dad has reached 20 million. Yeah. I'm like, నిజంగా. కానీ మీకంటూ ఒక స్టైల్ ఉంది సార్. అవును. అది ఈజీగా గుర్తుపడతారు జనాలు. ఆ స్టైల్ని మీరు ఎలా క్రియేట్ చేశారంటే ఏం చెప్తారు? When I sing my song, ఆ పాట ముందు నాకు నచ్చాలి. Right? I have to like it. I have to own it. If I don't own the song, ఏదో పాట ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి I'm not that kind of a person. నా పాట అయినా ఇంకెవరైనా పాట అయినా సరే. So I think my voice is unique, obviously. చాలా గాల్లో తేలినట్టు. దాని తగ్గట్టు I, you know, add some twists to the song that makes it interesting. The way you use the words. తెలుగు ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా క్లియర్గా ఉండాలా. రైట్. సో ఈ పాటలో there's extreme clarity, right? So
it's also a surprise for a lot of people who think, I only do Western music and అనే ఫీలింగ్ ఉన్న మనుషులకి this part is a rude shock. మీ సాంగ్కి మాత్రం ఎవరు పాయింట్అవుట్ చేయరు. Yeah. మన తెలుగు వాళ్ళు ఇదేంటిది, దీన్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అనేది ఉండదు. అందరూ వచ్చి పర్ఫెక్ట్, చాలా బాగుంది కదా సాంగ్ అనేది ఒక యూనిక్నెస్ ని అందులో చూస్తారు. యాక్చువల్లీ దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్షియేషన్ ఇన్ దట్, అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే, ఇందాక మీరు ఒక వర్డ్ అన్నారు, అప్ అండ్ డౌన్స్ ఏదైతే అన్నారో, హే అనేది కానీ దిగి దిగుతా కదా కానీ, ఎవరో నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీ వీడియో చూస్తుంటే కింద కమెంట్ పెట్టారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారే వచ్చి పాడినట్టు ఉంటుంది తప్ప మాకు రమణ గోగుల్ గారు వచ్చి పాడినట్టు ఉండదు అని. సచ్ ఎ గ్రేట్ కామెంట్ కదా. సో అంటే అసలు ఆయనకి అంత యాప్ట్ అయిపోయినట్టు అయిపోయింది. కొన్ని సినిమాలు ఆ హీరోనే వచ్చి పాడారా అన్నట్టుగా ఉంటుంది. మీరు అది వెంకటేష్ అవనివ్వండి, లేదంటే మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు అవనివ్వండి, ఎనీవన్ వాళ్ళు వచ్చే పాడినట్టుగా అంత యాప్ట్ గా ఉంటుంది మీ వాయిస్ వాళ్ళకి. థాంక్యూ. యా, ఇట్స్ ఐఎమ్ జస్ట్ గ్రేట్ఫుల్. మీ పాటకి మీరే సింగరు, మీరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వడం వల్ల దాన్ని క్వశ్చన్ చేసేవాళ్ళు కానీ, లేదా ఇందులో ఏదైనా లోటుపాట్లు ఉన్నాయా అని తెలిసేది ఎవరు? Yeah, that's true. I mean, it's tough. I mean, who's going to pick it up, kada? Yeah. I don't know, Anjali. I think as a music director, your music is only as successful as the movie. Many times, right? But sometimes na music thono, it adds value to the movie before the movie is released. Right? Because it draws people to the movie. Ante ఈ పాట ఇంత బాగుంది కాబట్టి మేబీ ద ఫిల్మ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రియల్లీ గుడ్ అనే ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు. అబ్సల్యూట్లీ. ఇప్పటి వరకు మీరు వర్క్ చేసిన ప్రతి మూవీ కూడా ఆ సినిమాకి డెఫినెట్గా మీ సాంగ్ యాడ్ అయ్యి అది ఎన్హాన్స్ అయింది తప్ప ఎక్కడా కూడా మనం మైనస్ అని చెప్పుకోవడానికి లేదు. అబ్సల్యూట్లీ. కానీ ఇన్నాళ్ళ మీ జర్నీలో యాక్చువల్లీ మెయిన్ లైన్ మీకు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కాదు. స్టార్టింగ్ మీ చదువుకున్న చదువు, దాని మీద బేస్ అయిన మీ జాబ్, ఆ తర్వాత ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. ఈ రెండింటిని బేరీజ్ వేసుకున్నప్పుడు ఇప్పటివరకు మీరు ఎడ్యుకేషన్ బేస్ చేసుకున్న ఇది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని ఎలా చూస్తారు మీరు? నేను చెప్పాను కదండి, వన్ కెనాట్ సర్వైవ్ వితౌట్ ద అదర్. ఇంటర్లింక్డ్ అంటారు. దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇంటర్లింక్డ్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ మై కార్పొరేట్ వర్క్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ doing technology, working with startups, working with today evening I'm actually going to T-Hub to interview the IT minister. ఇవాళ సాయంత్రం with startups and entrepreneurs అందరూ వస్తున్నారు సాయంత్రం. So in the evening 7 to 7:30 I'm sitting down with him and they wanted me to do a fireside chat. So I'm sitting down, I'm interviewing him, right? What does it take for you to build a good startup ecosystem in Hyderabad and Telangana? That's good. So that is one side. And today morning I'm sitting with you and we're talking music and movies, right? So they have to coexist. And I feel without one, the other will not survive. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు దీని తర్వాత, ఇప్పుడు సంక్రాంతికి వస్తున్నాం అనే మూవీ తర్వాత ఇంకోటి ఏదో కూడా చేస్తున్నారని విన్నానండి. ఇస్ ఇట్ రైట్? యాక్చువల్లీ నాకెవరు చెప్పలేదు, మీకెవరు చెప్పారు? అంతేనా? నాకు ఇంకా ఎవరు చెప్పలేదండి. రైట్ నౌ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారంటే ఏం చెప్తారు? మోస్ట్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ మై movies right now. I want to do more films. I will reach out to people in January. I think there is a space for me that is unique in the film industry. Correct. It's clear. Absolutely. Right? Correct. And it's also clear that a lot of people want me back. Right? And so with these two things I feel that I should be more active with movies and music and films and so but we'll see. It's all God's will kada, how it works out. Correct. కానీ మీ లైఫ్ మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇలా అయిందా, లేకపోతే ఒక ఏదో నన్ను డ్రైవ్ చేసింది, నేను అలా జర్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళానని అనిపిస్తుందా? My life was never planned, Anjali. It was like I said, most of the good things that happened in my life, including my marriage and my job and everything is, it just I met the right people at the right time. Right, I met my wife at the right time, and we hit it off, and it happened. I never planned.
And if you ask her, she'll also say, I don't think I ever planned to marry Ramana. So, music kuda ante kada. It's an accident. I mean, I came back to India after 14 years to drive a multinational company called Sybase, database company. One of the largest database companies in the world. So I came back as a managing director for Southeast Asia. Okay. So I set up an office in Bangalore. It was only supposed to be for 3 months. I was supposed to come to India, hire the people, set up the office, back to the US. I loved US. I loved California. Right? 3 months kasta 6 months ayindi, 6 months kasta 1 year ayindi, 1 year 3 years ayindi. And then suddenly it's like I realized I wanted to be in India. Because my parents were here and I met my wife and all these things. I just felt I wanted to spend more time in India. And then I started a company called Liquid Crystal, Siddhartha. Right? We raised about $5 million and it was a great company. Unfortunately, స్టార్ట్ చేశారని విన్నాను. yeah, that's my company. Unfortunately, appudu internet bust in 2000. I don't know if you remember or not. The whole, all the companies totally tanked, right? So the investors wanted me to kind of take all these people. I had 70 of the best engineers in the world working for me. Right. And we were building products. So they said, Ramana, why don't you do body shopping? ఇప్పుడు మీ కంపెనీలో నా లిక్విడ్ company. క్రిస్టల్లో ఎగ్జాక్ట్ గా ఏంటి వర్క్ ఏంటి అంటే Okay, Liquid Crystal, అప్పుడు ఆ టైంలో మీరు if you wanted to learn C or C++ or any programming language, మీరు ఏం చేస్తారు, పుస్తకం ఇప్పుతారు, చదువుతారు, అక్కడ ఒక లైన్ కోడ్ ఉంటుంది, ఆ కోడ్ని మీరు కంప్యూటర్ మీద టైప్ చేస్తారు, you will try to compile it, it won't work, right? You will go back, oh, some problem is there, you'll see all this. Our idea was, and it takes a long time for you to learn, ఎస్ right? So our idea is, if you buy a technology book, we'll give you a platform where you just type in the book name and the page number. That piece of code will come on the computer. You can run it, compile it, edit it just like that. So your learning is instantaneous. ఐ హావ్ ఎ క్వశ్చన్ హియర్ సార్. Yeah. నిజంగా అంత కంప్యూటరైజ్డ్ అయిపోయినప్పుడు Yeah. మనిషి బ్రెయిన్ వాడడం మానేస్తాడేమో. వాడండి మానండు. ఇప్పుడు మీరు యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్, రైట్? వెన్ లాంగ్ టైమ్ అగో మ్యాథమెటిక్స్లో మనకి ఏముండేది, లాగరిథమిక్ బుక్స్ ఉండేవి, లాగ్ బుక్స్ అవునవును. కదా. మల్టిప్లికేషన్ మీరు లాగ్ బుక్స్ చేసేవారు. ఎక్కాల పుస్తకం. Then what happened? Yeah, exactly. Then what happened? You came to calculators. అవును. Then what happened? You came to computers. Did your intelligence go down? రైట్. No. రైట్. It will not. I believe technology will, of course, change the way we do work, right? But you will not stop using your brains. I don't think mankind will ever stop using his brains, right? There's always an aspect of creativity that exists that has to continue, right? Correct. If you look at music also, there's lots of instruments. There's lots of instruments out there in the market. There's lots of loops, this, that, kacha macha. People can take all that and put the song together in 2 minutes. But is that really a creative process? So what is going to make all this technology work is your creativity. But melody anedi, you have to do it. Music is, yes, you can add different things, but without a melody, the song doesn't exist. మీ చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్స్, వైజాగ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా టచ్ లో ఉన్నారా? Oh yeah, of course. అందరూ అంటారా, ఏంట్రా నువ్వు పవన్ కళ్యాణ్తో కలిసి వర్క్ చేస్తున్నావు, వెంకటేష్ బాబు గారితో కలిసి వర్క్ చేస్తున్నావు? I mean, they're all surprised that I got into films. They're not surprised I'm a musician, because appudu kuda Vizag lo guitar put tiriyevandu nenu, right? So I had my small band in Vizag and this and that. So they knew I'm always a musician. Yes. But getting into films, that was a blessing. That's why I said I never planned it. కానీ ఒక మనిషికి నిజంగా ఒక ఫ్యామిలీ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏం చెప్తారు సార్? Family is important, everything and kada. It's everything, because without that you won't survive, right? Even your struggles, even when I go through a hard time, without the support of my family, you can't go through it. And if you also have joy, like in this song, for example, I think my wife, she's listened to the songs 20 times on repeat. Okay. And she says, wow, this is great. I mean, and so the first encouragement comes in the house. Correct. It starts over there, I feel. ఎందుకంటే రైట్ నౌ యంగ్స్టర్స్ పెళ్ళొద్దు, Yeah. పిల్లలొద్దు, Yeah. అబ్బా అంత కాంప్రమైజ్ అయి ఉండలేము, Yeah. నా ఇండివిజువాలిటీ, Yeah. దిస్ ఇస్ మై వరల్డ్, ఇలాంటి వర్డ్స్ ఎక్కువ వింటున్నాను. సో అందుకని అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు? I think you have to go through whatever you're going through only. You can't change it. You can't change them, right? The challenge ఇప్పుడు ఏంటంటే instant gratification. ఇప్పటికెప్పుడు నేను సాటిస్ఫై అయిపోవాలి. యా. I need to be happy now in this moment.
I want to eat the ice cream now. I want to go and eat this food now. I want to go to this bar now. Yeah. I want to buy this dress now. And when you're in that instant gratification mode, it's very hard for you to consider other things like what you just mentioned, Yes. right? So they have to go through it. You can't change it. I mean, generations are changing. One generation is different from the previous, right? Absolutely. And we had to go through whatever we went through. Similarly, the younger generation is going to go through whatever they have to go through. అబ్రాడ్లో చాలా దేశాల్లో మీరు పనిచేశారు, Yeah. ఇండియాలో కూడా ఉన్న పరిస్థితులు మీరు చూస్తున్నారు. Right. ఏమనిపిస్తుంది మీకు అక్కడున్న ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఇక్కడున్న ఎడ్యుకేషన్, అక్కడ అమ్మాయిల జీవితాలు, ఇక్కడ అమ్మాయిల జీవితాలు, అక్కడ ఫ్యామిలీస్, ఇక్కడ ఫ్యామిలీస్, ఎప్పుడన్నా మీ మనసులోకి వచ్చినప్పుడు వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్ సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ? I think traveling is one of the most enlightening experiences in your life. My belief, right? So, and we travel quite a bit. We go whenever we have time, we go to Spain, Portugal, just to see the world. And when traveling makes you more open, makes you more tolerant, it makes you understand the world better, and you tend to be more absorbent of other people's opinions. Acceptance is also that. It's also very much there, right? So my belief is everyone should go abroad and work for some time. They should study for some time and ultimately come back, because India is going to boom. The next 10 years is going to be amazing. ఈ కంట్రీలో. కానీ సాఫ్ట్వేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నిజంగానే కమింగ్ డేస్లో చాలా లేఅవుట్స్ ఉంటాయి, ఫ్యూచర్ కష్టం. ఇస్ ఇట్ లైక్ దట్ సార్? There is going to be a change in the way things are going to be done. Artificial intelligence is going to replace jobs, but that doesn't mean that new jobs won't be created. మీ skill sets constantly. Update అవ్వాలి. You have to change. Yes. You have to change your skill sets. You can't Continuously. It's not going to college, getting a degree in engineering or being a lawyer. You can't do that being a doctor. Yeah. Doctor and lawyers, of course, those are professions which you have to know. Correct. But other areas, if you have the skill sets, you can actually make a lot of money without a degree, right? Correct. Yeah, if you're excellent in those skills, you have a great opportunity to grow. అంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి కూడా మీరు చాలా మంచి మంచి జాబ్స్లో, మంచి మంచి పొజిషన్లో, పెద్ద పెద్ద కంపెనీలలో వర్క్ చేస్తున్నారు. అవును. ఓకే, మూవీ పరంగా కొంత గ్యాప్ మీరు తీసుకున్నారు, అదే వచ్చిందని మనం తీసి పక్కన పెడితే నిజంగా హార్డ్ టైమ్స్ ఉండిందా సార్ మీ లైఫ్లో? Of course. Who doesn't have hard times, Anjali? Is there any person in this world who doesn't struggle? దట్స్ ట్రూ. కానీ అంటే నేనేమనుకున్నా అంటే మీరు ఎక్కడ అంత స్ట్రగుల్ అయ్యే అవకాశం లేదేమో అని నేను లేదు. I mean, the thing is, you struggle with coping with change, right? You struggle with transforming yourself into a better person. These are all challenges. కరెక్ట్. Kada? So yeah, I mean, of course there's challenges. Of course there's been struggles. But the good thing is I have a very supportive family. And that's why that's important. When you're going through a hard time, ultimately it's the family that gives you the support, to Correct. be strong. కానీ ఒక పర్టికులర్ టైంలో, అలాంటి టైంలోనే మీకు కొంచెం మీరు డివోషనల్ సైడ్ టర్న్ అయ్యారని విన్నాను. ఇస్ ఇట్ రైట్ సార్? Never. I'm more spiritual than devotional. సారీ, స్పిరిచువల్. దట్స్ యా. లేదు, turn out and లేదు. From the beginning. I don't remember. Yeah, I've been the same as usual. Right. I've done an album on Tirupati Balaji Venkateswara Swami చేశాను. I did an album on Saint Joseph for the church. I will continue to explore areas that kind of uplift me spiritually. And that's been there all my life. My family was never religious. They were more spiritual. I've been brought up like that way. ఇళయరాజా గారు కానీ, ఏఆర్ రెహమాన్ గారు కానీ మిడ్ నైట్ ఆర్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ప్రిఫర్ చేస్తారు ఒక మ్యూజిక్ని కంపోజ్ చేయడం, సాంగ్ని కంపోజ్ చేయడానికి. సో మీది కూడా ఆల్మోస్ట్ అదే పందా అని విన్నాను. ఇస్ ఇట్ రైట్ సార్? Yeah, I used to, for some time I used to work in the nights, but నేను అనుకోవడం sometimes, a song jumps at you at the most unexpected moment. Like for example, Nalo Unna Prema was done in the morning 11 o'clock. I was sitting down, I had my breakfast, keyboard there kuchine, I was just, playing with some notes, and suddenly a few notes magically stick together and the melody comes out, right?
So I'm not committed to a time, but I like working in the nights. I also do like. సో నైట్ బర్డ్ బేసిక్గా Yeah. కానీ తమ్ముడు సాంగ్స్ గురించి మనం చూసుకుంటే అసలు ఒక్కొక్క పాట సూపర్ డూపర్ హిట్స్ అసలు. అవును. So అవన్నీ ఎలా కంపోజ్ చేశారు? ఆయన పక్కన ఉండే చేయించుకున్నారా లేదంటే మీరు వర్షన్ ఇచ్చాక ఓల్ జర్నీ Combination అండి. తమ్ముడు? Combination. I think some songs I think I've done on my own. Some songs, you know, he just likes to sit down and watch me compose. Sit down and have a salad, and I used to have a nice apartment in Bangalore. So he used to come to Bangalore and we used to sit down and he used to read his books and hey, ఇది బాగుంది, అది బాగుంది. వింటూనే చదువుతూనే విన్నా. So I think our days పోయినాయి ఇప్పుడు. I think music has lost its glamour. Now music is composed in 2x2 or 10x10 square foot of a small studio where Yeah. you know they hack the tune and everyone works. The creative process is changed. అదే మీరు ఐ థింక్ ఒక దాంట్లో మీరు కూర్చోపెట్టి నాకు ఈ వర్షన్ వినిపించండి అంటే అది నాకు సెట్ అవ్వదు, సో ఐ నీడ్ మై ఓన్ ప్రైవసీ టైం ఫర్ ఇట్ అని చెప్పారు మీరు. అందులో నేను విన్నాను యాక్చువల్లీ. Music cannot be composed on demand. ఎస్. Okay, you can't do it on demand. It has to come out at the right time. మనస వాచ కర్మణ అది రావాల్సిందే రావాలి, లోపలి. అది వస్తుంది. when of course movies కి ప్రెషర్ ఉంటుంది, టైం ప్రెషర్స్ అండ్ యూనో దే పాట స్టోరీ చెప్పగానే ఇంకో 2 రోజులు పాటలు అన్నీ కావాలి వాళ్ళకి ఒకేసారి. ఇప్పుడు వెంకీ గారి సాంగ్కి ఎన్ని రోజులు తీసుకున్నారు యాక్చువల్గా? నేను I just Beams did the music, no? I sang it, and so when I went in, the idea was to just sing the song as it is tuned. But then I realized if I do that, the song won't go anywhere. So ఇంటర్వెన్షన్ తను చేశారు అందులో. I've kind of put in దానికి ఆలాప్ యాడ్ చేసి మధ్యలో హమ్మింగ్ పెట్టి sang in my style. But you know, the good thing was Beams was very encouraging. Sir, మీరు ఏం కావాల్సి చేంజ్ ఇది పాట మీది. And Anil was like, we're so happy you're singing, just do your magic. నేను అన్నది అదే, అందుకే ఆ సాంగ్ లో బీమ్స్ కూడా ఉన్నారు, నేను చూసాను. ద థింగ్ ఈస్ మీ ఇంప్రిమెంటేషన్ లేకుండా ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనేది నా పాయింట్. నాకు క్రియేటివిటీ నెవర్ ఎండ్స్ కదా. It never ends. So I had that liberty, luckily, to kind of, you know. కానీ వాట్ ఈస్ యువర్ బెస్ట్ మూమెంట్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అంటే ఏం చెప్తారు సార్? There've been many, Anjali. I mean, I don't think there's one best moment. I mean, there've been many moments. My marriage was one. My daughter being born was another. Yeah. This song is a fantastic moment, right? I'm grateful for it. Working for Stanley Black & Decker, which is one of the largest power tools companies in the world, and driving their global innovation was a great moment. I think you got the best life. I think so, sir, right? Are you satisfied with this? అంటే ఏం చెప్తారు? I don't know if I'll ever be satisfied. But yeah, I mean, like I said, there's been ups and downs, but for the most part, life has been good. God has been kind. What do you do? Fitness అంటే ఏం చెప్తారు? Do I look fit? Of course. Actually, my wife keeps me fit. నేను ఉన్నారు అందరూ ఫిట్ గానే ఉన్నారు Keeps యాక్చువల్లీ. me young, you know, and I don't do too much of workout or anything like that for the most part. I don't do anything in particular, but for the most part, I'm healthy and doing well. కానీ ఇంత మోడర్న్గా ఉన్న మీరు అంటే అంతే వాల్యూస్ని కూడా నేను చూస్తున్నాను మీ జర్నీలో. మీ సెంటిమెంట్స్ కూడా నిజంగా అంత ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్? ఎలాంటి సెంటిమెంట్స్? నిజంగా అవతల వాళ్ళు ఏదైనా చెప్పినప్పుడు అది ఎంపతైజ్ అయిపోయి టూ మచ్ ఆఫ్ ఎమోషన్, మనం కూడా కన్నీళ్ళు పెట్టిన ఒక సినిమా చూసి ఏడ్ చేసే అంత నిజంగా అంత లేదు. బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ, ఐ థింక్ ఐ ఆల్వేస్ గెట్ మూవ్డ్ బై ఎక్సలెన్స్. You know, whether it's an excellent scene in a movie, an excellent passage in a book, a piece of art. See, this piece of art, మీరు ఇక్కడ చూస్తుంది. When we got married, me and my wife went to Venice for our honeymoon. Oh. And we used to go to one particular square in the evening just to grab a glass of wine or a coffee. And for 4 days in a row, we went to the same place, Piazza Navona అని చెప్పి. ఎంత బాగుందండి. So, we first day వెళ్ళినప్పుడు, the artist was sitting there with an empty canvas. That's canvas. And ఈ స్ట్రీట్ ఎదురుగుండా ఉంది, మా ఎదురుగుండా. Okay. And he was painting it. By the 4th day,
when we went, this painting was done. కానీ 4 రోజులు మీరు ఒకే ప్లేస్కి వెళ్ళడం గ్రేట్ అండి. I mean, every evening we used to go there and hang out. I mean, we used to go all over the city. Okay. But in the evenings, it was a fantastic place, Andy. It's called Piazza Navona, ఓకే right in the center of Rome. ఓకే And to me, that is a beautiful moment. So on the fourth day, Nikki said, we have to buy it. Okay. That's it. This is our memory. అయితే ఇప్పుడు ఎన్నాళ్ళైందా పెయింట్ కొని మీరు? 23 years. ఓ మై గాడ్, అప్పుడు ఎంతకు తీసుకున్నారు సార్ అది? Up it was about $500 or $600. I don't know. What, Nikki, how much was it? సరే, ఇప్పుడు సరదాగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. అడగండి. గుండుకి ఏదైనా స్పెషల్ ఉందా సార్? ఉంది. There's a big story. Is it? Yeah. Please share with us. First of all, it's not gundu. If I let my hair grow, it'll grow back. Okay. Okay. So, when I was doing Johnny, my wife was pregnant. Okay? And she was going through a very bad pregnancy. Oh. Right? And she was having a very hard time. And ఆ పీరియడ్లోనూ నేను కంపోజింగ్ సెషన్ వచ్చినప్పుడు వన్ ఆఫ్ మై కీబోర్డ్ ప్లేయర్స్ said, సార్ ఏంటి మీ మూడ్ ఇవాళ కొంచెం బాగాలేదు. We were composing and then I said, hey, అది బాగాలేదు మార్చేద్దాం అంటే. Normally I'm not like that. So he was like, sir, what do you think? I said, no. My wife is going through a hard pregnancy. We went to the doctor, we came back and so he said, సార్ మీరు ఒకసారి తిరుపతికి వెళ్ళి వచ్చేయండి సార్, బాగున్నాను, సెట్ అయిపోతాను నేను. I said, నేను తిరుపతికి వెళ్ళాలా? Actually, when I was in Sybase, I made a vow that if I make my numbers for a couple of $1 million, I'll come there. Sybase ఉన్నప్పుడు నేను మర్చిపోయింది దాని గురించి. And then I left Sybase and I was doing movies. Then I said, నేను ఇలా వెళ్ళాలా? I should have gone. I didn't go అంటే, మీరు అర్జెంట్కి వెళ్ళిపోండి. It's because ఆయన if you don't keep your promises, he'll take it back in many ways. Yeah. So it freaked me out the way he told me that. So I told Nikki, I'll come back in a couple of days and చెప్పి I took off to Tirupati. అవునా, వదిలి వెళ్ళారా? తిరుపతికి వెళ్ళిపోయాను. Okay. Then I shaved my head over there and I came back and Nikki was very surprised and she said, but I like this look. Of course it suits you so much. ఆ గుండు ఉందన్నట్టుగా. I like this look. And of course after that Natasha was born and everything was okay. And I have not shaved my head from that time. I mean, I've not grown my hair from that day. Yeah. Yeah. If I didn't shave my head, I'd have dreadlocks. Yeah. Like Bob Marley. అదే. But yeah, from that day I just decided I was going to shave my head all the day. కానీ మా అమ్మమ్మగారు చెప్తూ ఉండేవారు, తల షేప్ చూసి వాళ్ళు ఎంత బాగా చదువుతారు, ఎంత ఇంటెలిజెంట్ వాళ్ళు అనేది చెప్తారు. ఇప్పుడు నేనేంటి ఇవి ఎత్తున్నాయి కదా, యు ఆర్ సో ఇంటెలిజెంట్ అని మా అమ్మమ్మ గారిది ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే నాకు అది గుర్తొచ్చింది. అవునా? యా, యు ఆర్ టూ ఇంటెలిజెంట్. థ్యాంక్ యూ. అందులో మీరు నమ్మరు, పెద్ద పెద్ద చెవులు ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా బాగా చదువుతారు. అవునా? మీకు చాలా పెద్ద పెద్ద చెవులు ఉన్నాయి, వినాయకుడి చెవులు అంత పెద్ద ఉన్నాయి. ఓకే, వెరీ గుడ్. యా, అండ్ యూ హ్యావ్ చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉందని చెప్తారు. ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ. యాక్చువల్లీ మేడం పేరు నిక్కీ, నికోలెట్. మీరు పిలవడం నిక్కీ అని పిలుస్తున్నారు. నటాషా ఇస్ పాప పేరు. ఎందుకు ఇద్దరి పేర్లు నా మీద? నటాషా, నిక్కీ. ఐ మీన్, యా. Why is it both? And I don't, Nikki, I don't have a good answer for that. So nothing is planned for that. No. Natasha also means Christmas, you know. Okay. Yeah, it's in Russian. She was born during that period lo, no. So మిమ్మల్ని చూస్తే చాలా హాయిగా లైఫ్ని ప్రశాంతంగా ఎంజాయ్ చేస్తూ కూల్గా గడిపేయాలి అనే ఇంప్రెషన్ వస్తుంది. కానీ నిజానికి మీరు కూడా కన్నీళ్లు పెట్టిన సందర్భం ఉందా అంటే ఏం చెప్తారు సార్? Like I said, I think everyone goes through that struggle. But కన్నీరు పెట్టినంత స్ట్రగుల్ నా దగ్గర రాలేదు. I think, yeah, it's not. సో ఇప్పుడు రైట్ నౌ మెలికుడ్ క్రిస్టల్ ఉంది? No, right now I've as of August I'm moving out of my role in Stanley Black & Decker. And I'm now a strategist for a venture capital company in Netherlands. So I'm doing some work for VC firm over there. And సేమ్ కంపెనీ ఇండియాలో కూడా ఉన్నట్టుంది కదండి? ఏదండి? స్టాన్లీ బ్లాక్ అండ్ డెక్కర్ సేమ్ కంపెనీ ఇండియాలో కూడా ఉందనుకుంటున్నాను. స్టాన్లీ is worldwide అండి. స్టాన్లీ బ్లాక్ అండ్ డెక్కర్ is global. It's all over the world. But my division is more in the US.
బికాజ్ ఐ డ్రైవ్ ఇన్నోవేషన్. ఉంటారా ఇప్పుడు ఇండియాలో? ఇండియాలో ఉంటాను. వెళ్ళిపోరు కదా. మేము ఎక్కడికి వెళ్ళను. సో ఇంత ఇంటర్వ్యూ చేశాక మీ వాయిస్ని మీ పాట రూపంలో వినిపించకపోతే వాళ్ళు నన్ను ఈవిడ ఒక్క పాట కూడా పాడించలేదు నన్ను తిట్టుకుంటారు మా కోసం. పాట పాడడం ఇప్పుడు ఎందుకండి? యూ గాట్ సో మెనీ సాంగ్స్. సింగిల్ లైన్ అట్లీస్ట్. సింగిల్ లైన్ అడిగారు. తాషి గేమ్ గిటార్. తిట్టుకోకండి సార్, అది వాళ్ళ వ్యూవర్స్ కోసం. మీ దాని గురించి అంటే నేను ప్లే చేసుకుని వింటాను. లైవ్లో మిమ్మల్ని చూడడం అంటే వాళ్ళకి ఇది కదా. ఏం పాట పాడు? ఏదైనా పాడు. మీ ఇష్టం. ఐ కెన్ సింగ్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్ ఆల్సో. ఎనీథింగ్. మీ వాయిస్ వినడం వాళ్ళకి కావాలి లైవ్లో అంతే. బంగాళాఖాతంలో నీరంటే నువ్వేలే, రంగేలా పాటల్లో రాగం నువ్వేలే, ఖండాల దారుల్లో మంచంటే నువ్వేలే, మండేలా చూపే నువ్వేలే, ఓ మిస్సమ్మా మిస్సమ్మాయమ్మా, నా వీనసే నువ్వేనమ్మా, ఓ మిస్సమ్మా మిస్సమ్మాయమ్మా, లవ్ వైరసే సోకిందమ్మా. మొత్తానికి మీ సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్న వైరస్ని ఇక్కడ కూడా పెట్టారు. నిజం చెప్పండి సార్, మేడంకి మీరు ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారా, మేడం మిమ్మల్ని మీకే చేశారు? ఐ ర్యాన్ ఆఫ్టర్ హర్. అవునా? మీరు ఒప్పించారు మేడం? ఒప్పించాను. సో నైస్ సార్ రియలీ. కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే సంక్రాంతికి వస్తున్నాం, ఆ సాంగ్ ఎలా అయితే సూపర్ డూపర్ ఇన్నేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ మీరు కంబ్యాక్ ఇచ్చి అంత మంచి సాంగ్ ఇచ్చారో, అదే జర్నీ కమింగ్ డేస్లో కూడా మీ వాయిస్ని, మీ మ్యూజిక్ని మేము అంతా వినాలి, సూపర్ డూపర్ హిట్స్ ఇంకా చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో ఈ సందర్భంగా అప్కమింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్కి ఇదే లైన్, ఇదే నా జీవితం అని రావాలంటారా, లేదంటే ఒక ప్లాన్ బి కూడా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీస్ రాని వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు, వచ్చినా రిపీటెడ్గా అవకాశాలు రాని వాళ్ళు, హిట్లు రాని వాళ్ళు, ఫినాన్షియలీ ఇబ్బందులు పడుతున్న వాళ్ళు రకరకాలుగా ఉన్నారు. వాట్ యూ అడ్వైస్ ఫర్ దెమ్ సార్? మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే దే కట్ ఎవ్రీ అదర్ ఆప్షన్, దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ ఇన్ దర్ లైఫ్ అని వెళ్ళే పాత్లో దే కుడ్ బీ సక్సెస్, రైట్? మనకి ఐ థింక్ రిజిస్టర్డ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ 300-400 ఉన్నారు మనకి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్. 300-400 మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్, రైట్? సో హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ కుడ్ యాక్చువల్లీ కమ్ టు ద టాప్ 10? Very few, kada? Very few. So my advice is, get yourself a day job, right? Keep music close to your heart. If you have the talent, nobody can stop you. That would be that's what I did, right? I always had my day job. I always kept my job and continue to do music. ఇన్నాళ్ళు మీ లైఫ్లో మానుకోలేని ఒక అలవాటు అంటే ఏం చెప్తారు? చెప్పను ఇప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడడం వద్దు. బట్ మానుకున్నా ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం. సరే, ఇప్పటికీ రోజు చేయాలని అనుకుని చేయలేని ఒక అలవాటు అంటే ఎవ్రీడే యూ వాంట్ టు డూ దట్, బట్ యూ కెనాట్, యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ దట్. ఐ వాంట్ టు రైట్ ఎ బుక్. అవునా? మీ మీద రాద్దాం అనుకున్నారా? లేదు, నాన్ ఫిక్షన్. ఓకే. యా, బట్ దానికి యూ హావ్ టు సిట్ డౌన్ అండ్ పుట్ యువర్ హార్ట్ టు ఇట్ అండ్ డూ ఇట్. ట్రావెల్ మోర్, రైట్? చాలా చూసారు కదా, ఇంకా చూడాలనుందా ప్రపంచాన్ని? వరల్డ్ ఎంత పెద్దది అంజలి. ఇప్పుడు ఇంతకీ ఏం చూడాలనుకుంటున్నారు? వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్ ప్లాన్? ఎక్కడికి వెళ్దాం? తెలియదు. Again, that's again, like I said, that opens up for you when you want, when the right time comes. No plans. సింగిల్ చైల్డ్తో ఎందుకు ఆగారు అంటే, మీరు ముగ్గురు ఉన్నారు కదా, మీ ఫ్యామిలీలో ముగ్గురు ఉన్నారు కదా. I think some of it was a fear of the hard time my wife went through. తనంత కష్టపెట్టడం ఇష్టం లేదు మీకు? లేదు, some of it. I won't say that's the whole reason. Yeah. But that could be part of the reason. ఏమైనా మీరు మాత్రం మీ పాటలాగా ఆ జోష్ మీరు అలాగే ఉండాలి. మీ ఫేస్లో ఇంత బాధ వచ్చినా నేను కూడా చూడలేకపోతున్నాను. వద్దు, ఇలాగే నవ్వుతూ ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ అంజలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే మ్యామ్ తోటి, పాపతోటి 5 నిమిషాలు మాట్లాడి. రమణ గోగుల్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి మ్యామ్ది వాళ్ళ అమ్మాయిది కూడా నాకు ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వండి అని అడిగాను. ఆయన యాక్సెప్ట్ చేశారు. లక్కీలీ ఐఎమ్ టుడే రియలీ చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇంత చక్కగా
క్రిస్మస్కి డెకరేట్ చేశారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడం అనేది చాలా రేర్గా దొరికే అవకాశం యాజ్ అ జర్నలిస్ట్. ముందైతే వాళ్ళిద్దరికీ వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం. నిక్కీ గారు నమస్తే. నమస్తే. హాయ్ డార్లింగ్. హలో, హౌ ఆర్ యు? ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్. అయితే నిక్కీ గారికి తెలుగు రాదనమాట, ఇప్పుడు మాట్లాడిద్దాం. నాకు టెల్ మీ వన్ థింగ్ మ్యామ్. సార్ మీకు ఐ లవ్ యూ చెప్పినప్పుడు వాట్ వాజ్ ఇన్ యువర్ మైండ్? ఎందుకు, వై యూ హ్యావ్ లవ్డ్ హిమ్ అంటే ఏం చెప్తారు? You know, for me, my biggest attraction to a person is kindness. And Ramana is a very, very kind person. And although we, we come from different backgrounds, the base of a human being is, very simple. Everybody has it. And he was my friend. And a very dear friend. I never dreamt I'd marry him. Never. He was very dear to me and he was a very good friend. And when he asked me the first time, I was a little taken back because I wasn't prepared. But eventually, after spending time we both worked together. So after spending time with him at work, and we had a lot of things in common. A lot of things were different too, but the common things we had is what, made me say yes. And the quality that I most liked about Ramana was he was very kind. So. About this decoration and all, interiors and all, sir said you are the best in this part. Do you have any business in this actually? Do you have any? I'm not trained, but it's just in me. I'm a very artistic person, so any form of art I love, and that was another reason that drew me to Ramana, because of his music. Because as a little girl, I always prayed that whoever I marry has to love music. Because I listen to music from the time I wake up till the time I go to bed. So I said, if I marry a man who doesn't like music, I'm going to be in trouble. So I guess God answered my prayer, and just I sometimes love music more than him. So at least he does other things, but I love my music. I wake up to it, I go to bed listening to music. So so that's what it is. So you came from the different backgrounds. Yes, You both are different languages and different cultures. So can you tell me, oka family lo innalla paatu ela kalisi unnaru? I think you have to have an open mind, okay, and a closed mind will take you nowhere. So at the end of the day, no matter what religion or whatever your parents taught you to be a good human being, and if somebody holds that in good stead, that's all that matters. And for me, it doesn't matter about what religion or anything. The person has to be a good human being. And in our home, that's what we follow, be a good human being first. We teach Natasha also, be a good human being, and everything in life will follow, because when you're good, you attract good. So we are a very open family. We are spiritual. I have a lot of faith. He has a lot of faith. We've brought that faith into our daughter, and we just live with an open mind and good hearts. That's it. About రమణ గారి గుండు. ఆయన తిరుపతి వెళ్ళి నేను గుండు కొట్టించుకుని వచ్చానన్నప్పుడు, డూ యూ థింక్ దట్ దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రిలీజియస్ వన్, ఆర్ దిస్ ఇస్ యూస్లెస్ థింగ్, ఆర్ యూ హ్యావ్ గివెన్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు దట్, అంటే ఓర్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారా ఆ పనికి అంటే ఏం చెప్తారు? I give him the utmost respect, and vice versa. He gives it to me in return. And if that was his calling, that's what he had to do, And he went, and I'm glad he went, because that was what he wanted to do. And I think being with a person, you should give them their space and freedom to grow. And just because you're married to somebody, you can't curb their space, and each one has their own individualistic qualities. So he had to go and do that. And I was actually, when he said, I'm going to shave my head, I was like, oh my God, because I was like, I like
the nice head look and all. I have given twice actually. When I went to Tirupati, just sake of my kids. My kids were so sick actually. మా బాబు పుట్టినప్పుడు he was into 1 month completely NICU. He was on ventilator, blue baby he was. So twice I went to Tirupati, totally shaved. Gundu. Anjali Gundu. When I was in TV9, people called me Gundu Anjali. No, so when he came back home and I opened the door and he was standing outside with this clean shaven head, I was relieved. I'm like, okay, he looks nice. Yeah. Because I didn't know what to expect. But it suited him. And that's all I said. I said, you know what? It looks nice on you. It's a unique actually. Yeah. చాలా బాగుంది ఇప్పుడు కూడా But చాలా now, my sweet mother-in-law, may her soul rest in peace. She one day asked me, she said, you know what? Ramana shaving his head because you like it. I'm like, no. I'm like, I just said it looks nice. Now it's brand actually. Yeah. so yeah. So that's how he shaved his head, and he liked the look, so he kept it. And I think it's become his signature look. And fans also likes him so much. It's a statement. Yeah, absolutely. The shaven head. So thank God he's got a nice head. మీ మధ్య యాజ్ ఎ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ గా ఎప్పుడు డిఫరెంట్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ సమ్ Of course. I mean, it's absolutely normal to have differences with your spouse. Because like I said, no, just because you marry somebody doesn't make you like them. Yeah. We are different people. So we do have differences, but it's how you cater around the differences with your spouse. So we do, but we compromise. We come halfway. So sometimes I come halfway, sometimes he comes halfway. Sometimes somebody comes 90% of the way. But there's always a little give and take. I think in a marriage, give and take is very important. You can't expect one person to always give or one person to always take. So sacrifice. My grandmother told me when I got married, she said, marriage is not a bed of roses. There's a lot of sacrifice, there's a lot of give and take. So I married knowing that it's not a bed of roses. So it's okay, it's fun, but even your differences, if you have a nice way of dealing with it, it's over and done with and you move on. So it's nice. మీ ఇద్దరు ఎప్పటికీ ఇలాగే నవ్వుతూ హాయిగా ఉండాలి. I hope you understand what I'm saying. Yes, I do. Yeah, hi Natasha. Hello. Now it's your turn. Yes, ఏం చేస్తున్నారు right now? So I graduated college. I went to ICFI. I did a BBA with a major in marketing. And I graduated last year in 2023. I worked for a little while, did a few internships here and there. But I figured I just wanted to take a break and focus on my university applications next year. So that's what I'm doing now. తెలుగులో మాట్లాడు బంగారు తల్లి. తెలుగు మాట్లాడుతుంది నటాషా. Telugu, yeah. My album వస్తుంది. It's an English album only. Okay. But it's a very different album. I chose a lot of artists that I resonate with. మీకు తెలుగు నేర్పించింది ఎవరు? Actually, ఎవరు నేర్పియలేదండి. My house help. Yeah, so చిన్నప్పుడు we had house help that spoke obviously fluent Telugu. Correct. And it's not like Nana, I mean, yeah, he used to talk to me in Telugu. Amma at the time didn't know Understand. Telugu. So she's the one who used to communicate with me in Telugu. So అట్లనే నాకు ఫ్లోలో వచ్చేసింది అనమాట. నిక్కీ గారు మీరు నేర్చుకున్న ఫస్ట్ తెలుగు వర్డ్ ఏంటి? వంట చాలా బాగుంది. అచ్చా. Yeah, that was one of the first things I learned in Telugu. అచ్చా, you have given the compliment to Ramana garu? Possible. No, somebody told me that in Telugu. Oh. So they translated it and I'm like, okay, this is a really nice sentence to know. So I learned it. So I learned Telugu because I wrote down 10 words and 10 sentences because my household help, she only spoke Telugu. And she was so sweet. She always tried to understand me. Her name is Lakshmi. And she tried so hard to understand. And so we both made our own language where we came halfway again. మీరు తెలుగు నేర్చుకున్నారు, తను కూడా ఇంగ్లీష్ Yes. 100%. Yeah, definitely. She also learned. So I told Ramana one day, I said, you got to help me because, you brought me to a city where I
cannot speak the language, and my house help just speaks only Telugu. So one night we both sat down and wrote 10 main sentences that I need to know and a few words. And from there I learned. But I don't want to speak Telugu now because I don't want to ruin such a pretty language because I'm not fluent yet, so I don't want to. ఇంతకీ ఇంత చక్కగా డెకరేట్ చేశారు కదా ఇల్లంతా, రమణ గారు హెల్ప్ చేశారా లేదా చెప్పండి. Everything that's high and I can't reach. Everything I cannot reach is his job. The rest is my job. సో మా వ్యూవర్స్ అందరికి ఒక్కసారి సరదాగా చూపిద్దామా? Let us show the decoration if you don't have any objection for it. No, I don't. But we'll just tidy up a little. అయ్యో లేదు, బాగుంది, చాలా బాగుంది. రియల్లీ సో గుడ్. రియల్లీ నటాషా, మీ అంటే ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ కానీ కెరియర్ వైజ్ కానీ ఎటువైపు వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు? నాన్నగారు వేలో వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా? అదే హౌ యూ వాంట్ టు బి యువర్ కెరియర్? So, nakante, I know that music will never leave my life. I've grown up in a musical family, and it's chala close to my heart. So I feel like no matter what I do in my life, that's going to be something that I take along with me. So obviously Nana is a huge inspiration, and so is my mom because she's also so musically inclined. But I know that I don't need to study music and do music for it to be close to me. So I think I'm majoring in marketing. So I think both will be alongside. They're both equal importance to me. That's amazing. You three of you is blessed really. I'm so happy to meet you today. Such a wonderful family. Thank you so much. I wish you all success, darling. Thank you. Thank you. See you then. Yes. ఇంటర్వ్యూ అంతా ప్రశాంతంగా చేసేసి హాయిగా నవ్వుకున్నాక వీళ్ళు హ్యాపీగా రిలాక్స్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు కాసేపు ఈ ఇంటీరియర్ అంతా చూపిద్దామని అడిగాను అనమాట. డార్లింగ్ ప్లీజ్ కెన్ యూ షో అస్ అబౌట్ యువర్ ఇంటీరియర్స్ అండ్ ఆల్. చాలా చాలా బాగా డెకరేట్ చేశారు. సో గుడ్ రియలీ. Thank you so much. It's just a very homely atmosphere for Christmas. That's about it. ట్రూ. యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ ఇక్కడ తీసుకునేనండి, all decorate pieces from here only? No, actually we've picked up decorations from different places over the years, and I just put it out Christmas time, and when Christmas is done, pack it up in boxes and it goes to the storeroom. Oh. యాక్చువల్లీ ఎంత టైం పట్టింది మీకు క్రిస్మస్ ట్రీ ఇంత బాగా ప్రిపేర్ చేయడానికి? హౌ లాంగ్ ఇట్స్ టేక్? Because I'm so used to doing it every year. The first year took me much longer, so every year it goes faster. నాకన్నా హైట్ ఉంది. Almost, yeah, this is, you play this actually or Ramana garu only? Natasha plays the piano. Yes, she plays. Natasha, can you come once here, please? Please. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hall. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the
Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. ఒకళ్ళు ఫేస్ ఒకళ్ళు ఇది. I was scared of dentists in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams. And they come unstuck. Lady running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat. Thank you so much for your time once again. Thank you so much. Yes. Thank you. Ma'am, thank you Thank so you much so really. In advance, happy Merry Christmas once Thank again. you so much, Anjali. Thank you so much. Thank you for coming to our home. It's my pleasure really. Thank you. Thank you.